Dear students, with regard to fund flow statement, we have already covered different non-current accounts, and today we are discussing another non-current account to be adjusted, that is dividend. Proposed dividend can be treated as either current liability or non-current liability. It is like a provision for tax. Provision for tax can be treated as either current liability or non-current liability. Likewise here, proposed dividend, this item can be treated as either current liability or non-current liability. Let us look how to treat if it is taken as current liability. Okay, then if proposed dividend is taken as current liability, it is shown in schedule of changes in working capital as current liability. We know all the current liabilities and current assets are shown in schedule of changes in working capital. Likewise, proposed dividend, if it is taken as current liability, it is shown in schedule of changes in working capital. Okay, then no other treatment is required, no further treatment is necessary. Okay, then next is important one, that is if it is taken as non-current liability. Current liability അല്ലാത്ത സിറ്റുവേഷൻ ആണെങ്കിൽ, okay, then generally we will prepare a separate account called proposed dividend account. A proposed dividend account is prepared to find two items. First one is proposed dividend during the year. ഈ വർഷം എത്ര രൂപ പ്രപ്പോസ് ചെയ്തു, ഇത് കണ്ടെത്തി കഴിഞ്ഞാൽ proposed dividend during the year, it is added to net profit to find fund from operation. നമ്മൾ ഫണ്ട് ഫ്രം ഓപ്പറേഷനിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുക നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റിനോട് കൂടി എല്ലാ നോൺ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എക്സ്പെൻസുകളും ആഡ് ചെയ്യും. ഇതുപോലെ പ്രപ്പോസ്ഡ് ഡിവിഡൻഡ് ഒരു നോൺ ഫണ്ട് നോൺ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഐറ്റമാണ്. ഇറ്റ് ഈസ് ആഡഡ് വിത്ത് നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ടു കാൽക്കുലേറ്റ് ഫണ്ട് ഫ്രം ഓപ്പറേഷൻ. ഓക്കെ, ദെൻ another item we will get from proposed dividend account is dividend paid during the year. The amount actually paid by the company with the income tax department. Okay, dividend paid during the year, it is shown as an application of fund. It is a payment of cash. Okay, so there is outflow. It is shown as an application of fund in fund flow statement. Then if there is nothing mentioned, proposed dividend of the previous year is assumed as paid during the year. Sometimes we will be given the proposed dividend of last year, and if there is nothing mentioned about that amount, we should assume that that amount is paid during the year. If it is paid during the year, it should be shown as an outflow in fund flow statement. Okay, then it is suggested to treat as non-current liability. നമ്മൾ പറഞ്ഞു proposed dividend can be taken either as current liability or as non-current liability, but it is suggested, നമുക്ക് അക്കൗണ്ടിൽ ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ എളുപ്പം കറണ്ട് ലയബിലിറ്റി ആണ്, പക്ഷേ ഇറ്റ് ഈസ് സജസ്റ്റഡ് ടു ട്രീറ്റ് ഇറ്റ് ആസ് എ നോൺ കറണ്ട് ലയബിലിറ്റി. നോൺ കറണ്ട് ലയബിലിറ്റി ആയി ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് നല്ലത്. അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ വി ഹാവ് ടു കൺസിഡർ ദിസ് ആസ് നോൺ കറണ്ട് ലയബിലിറ്റി. ഓക്കെ, ദെൻ another item related to dividend is interim dividend paid. Interim dividend means dividend between two annual financial statements. That is current yearൽ തന്നെ ഒരു 6 മാസം കഴിയുമ്പോൾ കൊടുക്കുന്ന ഡിവിഡൻഡാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? ഇറ്റ് ഈസ് ക്രിയേറ്റഡ് ഡ്യൂറിങ് ദി ഇയർ ആൻഡ് പെയ്ഡ് ഡ്യൂറിങ് ദി ഇയർ. രണ്ടും സെയിം ഇയറിൽ തന്നെയാണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതും പേയ്മെൻറ്റ് നടത്തുന്നതും. സോ first one, it is added to net profit to calculate fund from operation. കാരണം നമ്മുടെ ഈ വർഷത്തെ പ്രോഫിറ്റിൽ നിന്നുള്ള ഒരു അപ്രോപ്രിയേഷനാണ്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ആഡഡ് ടു നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ടു കാൽക്കുലേറ്റ് ഫണ്ട് ഫ്രം ഓപ്പറേഷൻ. സെക്കൻഡ്ലി ദർ ഈസ് പേയ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ക്യാഷ്. ഇൻ്ററിം ഡിവിഡൻഡ് ഈ വർഷം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക മാത്രമല്ല ക്യാഷായി കൊടുക്കുകയും ചെയ്യും. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ഷോൺ ആസ് ആൻ അപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ഫണ്ട് ഇൻ ഫണ്ട് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്. Okay, this is the model of
a proposed dividend account. Okay, what is the peculiarity of these accounts? Proposed dividend account is a liability item, so it will have opening balance on the credit side and closing balance on the debit side. Then the second item to be considered is നമ്മൾ രണ്ട് ഐറ്റംസ് കണ്ടെത്തുന്നത്. ഒന്ന് ഡിവിഡൻഡ് പെയ്ഡ് ഈസ് ഡെബിറ്റഡ് ടു പ്രപ്പോസ്ഡ് ഡിവിഡൻഡ് അക്കൗണ്ട്. സെക്കൻഡ് വൺ, ദിസ് ഈസ് ദ പ്രപ്പോസ്ഡ് ഡിവിഡൻഡ് ഡ്യൂറിങ് ദ ഇയർ. ഈ വർഷം എത്ര രൂപയാണോ പ്രപ്പോസ് ചെയ്യുന്നത് അത് നമ്മൾ അഡ്ജസ്റ്റഡ് പ്രോഫിറ്റ് ഓർ ലോസ് അക്കൗണ്ട് എന്ന് എഴുതാൻ കാരണം ഇത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, ഒരു ഫണ്ട് ഫ്രം ഓപ്പറേഷന് വേണ്ടി പരിഗണിക്കുന്ന ഐറ്റമാണ്. അപ്പോൾ ദിസ് ഈസ് ദ ഫോർമാറ്റ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ കേസിൽ നമ്മൾ ട്രീറ്റ് ചെയ്യേണ്ട രണ്ട് ഐറ്റംസ് എന്ന് പറയുന്നത്, ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ദിസ് 2000 is the current year proposed dividend. It is added with the net profit to calculate fund from operation. And the second one is this 5000. This is dividend paid during the year. It is an application of fund. It is treated as an application of fund in fund flow statement. Are you clear? Then this is another proposed dividend account. എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എഴുതുക? ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ്, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഇഫ് ദർ ഈസ് ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ്, okay, if there is proposed dividend opening balance 30,000, it is shown here. If it is closing balance 50,000, it is shown here. Okay, opening balance is credited, closing balance is debited. Then in our problem, any of these two items will be given. That is, either cash dividend paid will be given, then if it is shown here, then the balancing figure we will get is current year proposed dividend. That is, here we will balance it 60,000, this is 30,000, so the balance of 30,000 will be taken as current year proposed dividend. Okay, thank you very much.